to felicitate the Honorable Minister Dr. L. Murugan. Vitapannade. Mr. Chora Nachar Rajashekar, President of Tamil Chamber of Commerce, will now present the Honorable Minister Dr. L. Murugan with a memento from the city's Chambers of Commerce. Thank you, sir. Now I invite the Honorable Minister Dr. L. Murugan to address the gathering. இந்த அருமையான கன்சல்டேட்டிவ் கமிட்டி சிட்டி சேம்பர் ஆஃப் காமர்ஸ் இந்த நிகழ்ச்சியை தலைமையேற்று நடத்தி கொண்டிருக்கின்ற டாக்டர் விஎல் இந்திராதத் சேர்மன் சிசிசிசிசி அவர்களே, இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டு நமக்கு ப்ரைவேட் எஃப்எம் ரேடியோனுடைய ஆக்ஷனை பற்றி ஒரு சிறந்த ப்ரெசன்டேஷனை இங்கு வழங்கியிருக்கின்ற நம்மளுடைய திரு சஞ்சீவ் சங்கர் ஜாயின்ட் செக்ரட்டரி அவர்கள் மற்றும் ஹிந்துஸ்தான் சேம்பர்ஸ் ஆஃப் காமர்ஸ் தலைவர் ஸ்ரீ தினேஷ் சாந்தகுமார் அவர்கள், மெட்ராஸ் சேம்பர் ஆஃப் காமர்ஸ் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரி ஸ்ரீ ராம்குமார் சங்கர் அவர்கள், நேஷனல் சேம்பர் ஆஃப் காமர்ஸ் ஸ்ரீ சையத் முனீர் அஹமத் அவர்கள், சவுத் இந்தியன் சதர்ன் இந்தியா சேம்பர் ஆஃப் காமர்ஸ் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரி ஸ்ரீ அருணாச்சலம் அவர்கள், தமிழ் சேம்பர் ஆஃப் காமர்ஸ் திரு சோழநாச்சியார் ராஜசேகர் அவர்களுக்கும் மற்றும் இங்கு வருகை வந்திருக்கின்ற சென்னை தமிழ்நாடை சார்ந்த தொழில்துறையினர், ரேடியோ இண்டஸ்ட்ரி, டிவி இண்டஸ்ட்ரியை சார்ந்த உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய அன்பு கலந்த மாலை வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொண்டு, மாண்புமிகு பாரத பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடிஜி அவர்களுடைய இந்த மூன்றாவது முறையான ஒரு வரலாற்று சிறப்புமிக்க ஆட்சியில் இந்த மூன்றாவது முறை ஆட்சி வந்தோடனே 100 நாளைக்குள்ளேயே 234 ரேடியோ ஸ்டேஷன்ஸ்க்கு பர்மிஷன் கொடுத்துருக்காங்க, எஃப்எம் ரேடியோ ஸ்டேஷன். இந்த 234 எஃப்எம் ரேடியோ ஸ்டேஷன் ஆல்ரெடி கவரேஜ் இல்லாத பகுதிகளில், குறிப்பாக டயர் 2 அண்ட் டயர் 3 என்று சொல்லக்கூடிய அந்த நகரங்களில் இந்த பிரைவேட் எஃப்எம்முக்கான பர்மிஷன் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. மாண்புமிகு பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடிஜி அவர்கள் இந்த 100 நாட்களில் மட்டுமே, மூன்றாவது வரலாற்று சிறப்பு மிக்க மூன்றாவது முறை ஆட்சியில் இந்த 100 நாட்களில் மட்டுமே இண்டஸ்ட்ரீஸ் டெவலப்மெண்ட், விக்சித் பாரத், அது 2047 உலக வல்லரசு ஆகிறதுக்கான ஒரு அடிக்கல் வைத்ததோடு மட்டுமல்லாமல் இந்த 100 நாட்களில் மட்டுமே கிட்டத்தட்ட 15 லட்சம் கோடி ரூபாய்க்கான திட்டங்களை நம்முடைய மாண்புமிகு பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடிஜி அவர்கள் நிறைவேற்றிருக்கிறார். இதில் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சருக்கு மட்டுமே கிட்டத்தட்ட 3 லட்சம் கோடி ரூபாய், இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சருக்கு மட்டுமே கிட்டத்தட்ட 3 லட்சம் கோடி ரூபாய். இது இல்லாமல் விவசாயிகள் இல்லாமல் 4 கோடி பேருக்கு பிரதமரனுடைய வீடு கட்டும் திட்டம், இது எல்லாம் கூட இந்த 100 நாளில் கொடுக்கப்பட்ட மிகப்பெரிய திட்டங்கள். விவசாயிகள், அதே போல் ஏழை எளிய மக்கள், அதே போல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப்மெண்ட், இதில் நாம் கவனம் செலுத்தி கொண்டிருக்கிறோம். இந்த நேரத்தில்
இதே 100 நாளில் கிட்டத்தட்ட 234 சிட்டிகளுக்கும் ப்ரைவேட் எஃப்எம் ரேடியோனுடைய ஒரு அருமையான பர்மிஷனை நம்மளுடைய மாண்புமிகு பிரதமர் அவர்கள் கொடுத்தது மட்டும் இல்லாமல் ஆக்ஷனுக்கும் உடனடியாக வந்து ஸ்பெக்ட்ரம் ஆக்ஷனுக்கும் இப்போ அப்ளிகேஷனுங்க கொடுத்துருக்கோம். தமிழ்நாட்டிலேருந்து கூட நிறையா கொடுத்துட்ருக்குறாங்க. எங்கள் ஜாயின்ட் செக்ரட்டரி ஸ்ரீ சஞ்சீவ் சங்கர் அவர் சொன்னாங்க, தமிழ்நாடு மட்டுமல்ல, இங்கே இருக்கிற 11 சிட்டி மட்டுமல்ல, இந்தியாவில் இருக்கிற 234 சிட்டிகளுக்கும் கூட நாம் பிட் பண்ணலாம் அப்படின்றது. நம்ம எங்கே வேணாலும் தடை இல்லாமல் தொழில், குறிப்பாக இங்கே பார்க்கணும், மத்திய பிரதேசத்தில் 20 சிட்டிஸ் இருக்குது, அதே போல் பீகாரில் 18 சிட்டி இருக்குது, அதே போல் பெங்களூர், ஹைதராபாத், ஆந்திராவில் அதிகமான இது இருக்குது. ஸோ இது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஓப்பன் கேட்வே. யார் வேணாலும் நாம் எங்கே வேணாலும் போய் பிட் பண்ணி நம்மளுடைய இந்த ரேடியோ என்பது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு டூல், கம்யூனிகேஷன் டூல். உங்களுக்கு தெரியும், பழைய ட்ரெடிஷ்னல் ஃபஸ்ட்டு நமக்கு சுதந்திரத்துக்கு முன்னாடியே வந்தது ஆகாசவாணி ரேடியோ தான். அந்த ரேடியோ ஒரு சாதாரண மக்களையும் சென்று சேர்க்கின்ற, தகவல்களை கொண்டு சேர்க்கின்ற ஒரு சிறந்த சாதனம் தான் ரேடியோ. நம்மெல்லாம் இன்றைக்கு டிஜிட்டல் வேர்ல்டில் இருக்கிறோம். ஆனால் டிஜிட்டல் வேர்ல்டுக்கு முன்னாடி ஒரு ட்ரெடிஷ்னல்லாம் நம்ம ஊரில் எல்லாரும் பார்த்துருப்பீங்க, சின்ன வயசில் நாம் ரேடியோ எடுத்து, இப்பயும் கூட நம்ம காரில் ஏறின உடனே நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம கை போகிறது ரேடியோவுக்கு தான் போயிட்டு. ஸோ அந்த மாதிரி ரேடியோ வந்து நம்மளுடைய வாழ்க்கையில், ஒவ்வொருவருடைய வாழ்க்கையிலும் ஒரு மிக முக்கியமான கருவியாக, ஒரு முக்கியமான இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது. மத்திய அரசாங்கத்தினுடைய தகவல்களாகட்டும், அது விளையாட்டாகட்டும், அரசியலாகட்டும், அல்லது தமிழ்நாட்டினுடைய பண்பாடு கலாச்சாரம், இந்தியாவுடைய பண்பாடு கலாச்சாரம், பல மொழிகளில் குறிப்பாக நம்மளுடைய ஆல் இந்தியா ரேடியோனுடைய சிறப்பு நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. அந்த நம்மளுடைய நாட்டினுடைய தொன்மையை அடுத்த சந்ததிகளுக்கு எடுத்துக்கொண்ட சிறப்பான பணியை செஞ்சது. அதே நேரத்தில் அதுக்கு அடுத்தது ரேடியோக்கு அடுத்தது டிவி வந்தது, சேட்டலைட் டிவிஸ். அப்புறம் டிவி வந்த பிறகு கேபிள் கனெக்ஷன்ஸ், அதுக்கு அடுத்தது ஒரு டிடிஹெச். இப்போ வந்து ஒவ்வொருவர் கையிலையும் கூட மொபைல் ஃபோன், டிஜிட்டல். ஸோ இப்போ ரேடியோவிலிருந்து, ட்ரெடிஷ்னல்லேருந்து ஆரம்பித்து டிவி, டிஜிட்டல், இன்றைக்கு ஒவ்வொருவரும் கூட நம்ம ஒவ்வொருவருமே செல்ஃப் ப்ராட்காஸ்டராக, செல்ஃப் கண்டென்ட் கிரியேட்டராக இருக்கின்ற ஒரு மிகப்பெரிய சூழ்நிலையில், அப்படி ஒரு டிஜிட்டல் உலகத்தில் நாம் இருந்து கொண்டிருக்கும் போதும் கூட டிவி அண்ட் ரேடியோக்கென்று ஒரு அந்த இடத்தை யாரும் இன்றைக்கும் பிடிக்க முடியாமல் அவ்வளோ ஒரு சிறந்த ஒரு ரேடியோவாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது. இந்த ரேடியோவில் இன்னும் அப்கிரேடேஷன்ஸ், அடுத்து டிஜிட்டல் ரேடியோஸ் எல்லாம் கூட வர இருக்கிறது. அதனால் இந்த ரேடியோ இண்டஸ்ட்ரியில் நாம் வர்றதுக்கு இன்றைக்கு இந்த ப்ரெசன்டேஷனை கொடுத்துருக்குறாங்க. இது மட்டுமல்ல, இந்த மீடியா அண்ட் என்டர்டைன்மெண்ட் செக்டார், இது ஒரு மிகப்பெரிய செக்டார். இந்தியாவினுடைய பொருளாதார வளர்ச்சியில் இந்த மீடியா அண்ட் என்டர்டைன்மெண்ட் செக்டார் ஒரு மிகப்பெரிய பங்களிப்பு கொடுத்து கொண்டிருக்கிறது. இந்த மீடியா அண்ட் என்டர்டைன்மெண்ட் செக்டாரினுடைய குறிப்பாக சினிமாவை வந்து காப்பாற்றணும். சினிமா ப்ரொடியூசருக்கு பைரேட்ஸ் அதிலிருந்து காப்பாற்றணுன்ட்டு தான் 40 வருடத்திற்கு பிறகு நம்மளுடைய மாண்புமிகு பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடிஜி அவர்கள் சினிமாட்டோகிராஃபி ஆக்டில் ஒரு மிகப்பெரிய திருத்தத்தை கொண்டு வந்து சினிமா ப்ரொடியூசர்களுக்கு ஒரு பாதுகாப்பான சூழலை உருவாக்கி இருக்கிறது நம்மளுடைய பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடி. அது மட்டும் இல்லை, ஈஸ் ஆஃப் டூயிங் பிஸ்னஸ். உங்களுக்கு தெரியும், எல்லா இண்டஸ்ட்ரி பீப்புள் லாஸ்ட் 10 இயர்ஸ் எவ்வளவு பாட்டில் நெக்ஸை நம்முடைய பிரதமர் அவர்கள் விலக்கியிருக்கிறார். கிட்டத்தட்ட 1500க்கு மேற்பட்ட சட்டங்களை நீக்கியிருக்கிறார். முன்னாடி நீங்கள்லாம் ஒரு ஒயிட் வாஷ் பண்ணலன்னா ஃபேக்ட்ரி இன்ஸ்பெக்டர் வந்து நோட்டீஸ் கொடுத்து எக்மோர் சிஎம்எம் கோர்ட்டுக்கு நீங்கள் போக வேண்டியிருக்கும். அங்கே போய் கால் கடுக்க 1 நாள் 2 நாள் அல்லது மாத கணக்கில் நடந்து கொண்டிருக்க வேண்டும். நீங்கள் ரிட்டர்ன்ஸ் ஃபைல் பண்ணால் இஎஸ்ஐ இன்ஸ்பெக்டர் வீட்டுக்கு வந்து உட்காந்துருப்பான் ஃபேக்ட்ரியில் காலையில். ஆனால் இந்த கேர்டல்ஸ், இந்த எல்லாத்தையும் தூக்கி எறியணுன்ட்டு தான் நம்மளுடைய பிரதமர் அவர்கள் 1500க்கும் மேற்பட்ட சட்டங்களை விலக்கியிருக்கிறாங்க. ஈஸ் ஆஃப் டூயிங் பிஸ்னஸ். நீங்கள் ஃப்ரீயாக பிஸ்னஸ் பீப்புள் பிஸ்னஸை பண்ணணும். கவர்மெண்ட் பிஸ்னஸ் பீப்புளுக்கு ஃபெசிலிட்டேஷன் பண்ணி கொடுக்கணும். உங்களுக்கு தேவையான வசதிகளை உங்களுக்கு தேவையான பாலிசிஸ் பண்ணி கொடுக்கணும். உங்களுக்கு தேவையான சட்டங்களை ஏற்றி கொடுப்பது தான் அரசாங்கத்தினுடைய பணியாகும். அதனால தான் நாம் இன்றைக்கு நாம் வளர்ச்சியடைந்த பாரத்தை நோக்கி போகும்போது அனைத்து துறையும்
வளர்ச்சியடைந்த தேசமாக இருக்கணும் அப்படின்றது தான் நம்மளுடைய அரசாங்கத்தினுடைய மிக முக்கியம். நான் ஒரு சின்ன உதாரணம் சொல்கிறேன். பிரிட்டிஷ்காரங்க நம்மளை விட்டு போய் 75 ஆண்டு 78 ஆண்டு ஆயிருக்கு. ஆனால் ஒரு சின்ன நடைமுறை நம்மகிட்ட இருந்தது. போன வருஷம் தான் நம்ம அதை இருந்து எடுத்தோம். இங்கே பல பேர் நியூஸ் பேப்பர் இருக்குங்க, ஜேர்னல் நியூஸ் பேப்பர் ஆர் மேகசைன் இருக்குங்க. நீங்கள் பிரிண்ட் பண்ணுற ஒவ்வொரு மேகசைனும் ஒவ்வொரு நியூஸ் பேப்பரும் பிஐபி ஆஃபீஸுக்கு கொடுத்து நீங்கள் லண்டனுக்கு அனுப்பணும். சட்டத்தில் இருந்தது. லண்டனுக்கு அனுப்புகிற நடைமுறை இல்லை, ஆனால் சட்டத்தில் இருந்தது. ஒவ்வொரு நீங்கள் என்ன நியூஸ் பேப்பர் பிரிண்ட் பண்ணுறீங்களோ அந்த நியூஸ் பேப்பர் காப்பி டெல்லிக்கு போகணும், டெல்லியிலிருந்து அது லண்டனுக்கு போகணும். இது ஒரு நடைமுறை. 75 ஆண்டுகள் ஆகி கூட இந்த நடைமுறை இருந்தது. ஆனால் நம்முடைய பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடிஜி அவர்கள் வந்த பிறகு உடனடியாக இந்த மாதிரி சட்டங்கள் எல்லாம் அகற்றியிருக்கிறோம். அதனால் நாம் இந்த அரசாங்கம் தொழில்துறையினருக்கு தொழில் முன்னேற்றத்திற்கு ஒரு மிகப்பெரிய வசதியை ஏற்படுத்தி கொடுத்தது மட்டுமல்லாமல் இன்றைக்கு இந்த மீடியா அண்ட் என்டர்டைன்மெண்ட் செக்டாரினுடைய அடுத்த ஒரு மிக எமர்ஜிங் என்று சொல்லக்கூடியது ஏவிஜி செக்டார். உங்களுக்கு தெரியும், சென்னை ஒரு ஏவிஜி செக்டாரினுடைய ஹப்பு. கிட்டத்தட்ட 100க்கும் ஒரு வருடத்தில் 1000க்கும் மேற்பட்ட படங்களினுடைய போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன், ஹாலிவுட் படங்களினுடைய போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் ஒர்க்ஸ்க்கு அனிமேஷன் ஒர்க்கு அல்லது விஷுவல் இம்பேக்ட் ஒர்க் நம்மளுடைய சென்னையில், நம்மளுடைய பெங்களூரில், நம்மளுடைய கோயம்புத்தூரில், நம்மளுடைய ஹைதராபாத்தில் பண்ணுறோம். ஏன்னா நம்மகிட்ட அவ்வளோ பெரிய ஒரு ரீசோர்ஸ் உள்ள என்ஜினியர்ஸ், ரீசோர்ஸ் உள்ள ஹியூமன் ரிசோர்ஸ், ஸ்கில்டு ஹியூமன் ரிசோர்ஸ், இதெல்லாம் இன்றைக்கு இந்த ஏவிஜி செக்டாரில் ஒரு மிகப்பெரிய பாதையில் நாம் நடந்து கொண்டிருக்கிறோம். அதில் தான் இப்படி தேவைகள், அந்த ஏவிஜி செக்டாரினுடைய ஒரு தேவை கருதி ஐஐடி, ஐஏஎம் மாதிரி ஒரு பெரிய இன்ஸ்டியூட்டை கொண்டு வரணுன்ட்டு நம்மளுடைய பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடிஜி அவர்கள் டெல்லியில் நேஷ்னல் சென்டர் ஃபார் எக்ஸலன்ஸ் ஃபார் ஏவிஜிசி எக்ஸ்ஆர் என்று மும்பையில் கிட்டத்தட்ட ஒரு 200 ஏக்கர் லேண்டில் இந்த மிகப்பெரிய ஒரு நிறுவனம், மிகப்பெரிய அந்த ஸ்கில் ப்ரொமோட் பண்ணுறதுக்கு, இந்த இண்டஸ்ட்ரியை இன்னும் மேலே குளோபல் லெவலில் இந்தியா கிரியேட்டர் எக்கானமி, ஒரு கிரியேட்டர் எக்கானமி நாம் நாட்டில் டிசைன் இந்தியா ஆக்கணும் அப்படின்றதுக்கு நாம் இந்த ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு இன்ஸ்டியூட்டை நம்மளுடைய கேபினெட் அப்ரூவல் கொடுத்து அந்த இதுக்கான வேலைகளும் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. அதே போல் வர்ற பிப்ரவரி மாதம் 5ஆம் தேதியிலிருந்து 9ஆம் தேதி வரலும் முதல் முறையாக அனைத்து பிராட்காஸ்டிங்க்கும் ஒரு சர்வீஸுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய வேர்ல்டு லெவல் சமிட்ஸ், வேவ்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு சமிட்டானது டெல்லியில் நடைபெற இருக்கிறது. இது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பூஸ்ட் கொடுக்க இருக்கிறது இந்தியன் கிரியேட்டர் எக்கானமிக்கு, அது மீடியா அண்ட் என்டர்டைன்மெண்ட் செக்டாருக்கு. இந்த பிராட்காஸ்டர், அது ட்ரெடிஷ்னல் மீடியா, நியூஸ் பேப்பர் ஆகட்டும், அல்லது ரேடியோ ஆகட்டும், அல்லது ஓடிடி ஆகட்டும், அல்லது சேட்டலைட் ஆகட்டும், அல்லது இப்போ இருக்கிற புதிய சோசியல் மீடியா, இது எல்லாமே ஒரே இடத்துல ஒரு அம்பர்லாவில் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு வேர்ல்டு லெவலில் முதல் முறையாக ஒரு சம்மிட்டு நம்மளுடைய டெல்லியில் பாரத் மண்டபத்தில் நடைபெற இருக்கிறது. அதுக்கெல்லாம் அவசியம் நீங்கள் அனைவரும் அதில் கலந்து கொள்ளணும். இது மட்டும் இல்லாமல் கடந்த 2 வருஷத்தில் மட்டுமே இந்த பிராட்காஸ்டிங் ஃபெசிலிட்டிஸை இம்ப்ரூவ் பண்ணுவதற்கு பைண்ட் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு திட்டத்தில் 2500 கோடி, குறிப்பாக பார்டர் லைனில் இருக்கிற ஸ்டேட்ஸ், பார்டர் அந்த ஸ்டேட்டில் நம்மளுடைய உங்கள் ரேடியோ எல்லாம் அங்கே கேட்கணும், உங்கள் டிவியெல்லாம் அங்கே கேட்கணும். அங்கே இருக்கிற மக்களுக்கு அவர்கள் எல்லாருக்கும் நம்ம எப்படி சென்னையில் அனைத்து வசதியும் இருக்கிறதோ, நம்ம எப்படி டெல்லியிலேருந்து ஒரு இது ஒளிபரப்புனா சென்னையில் கேட்குறோம், சென்னையிலேருந்து ஒளிபரப்புனா நம்மளுடைய ஊட்டியில் கேட்குதோ, அது மாதிரி நம்மளுடைய பார்டர் வில்லேஜஸ்லேயும் இந்த ஃபெசிலிட்டிஸ், பிராட்காஸ்டிங் ஃபெசிலிட்டிஸ் போகணுன்ட்டு தான் பைண்ட் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு திட்டத்தில் கிட்டத்தட்ட 2500 கோடி ரூபாயில் நம்மளுடைய பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடிஜி அவர்கள் அந்த திட்டத்தை. அதுக்கடுத்து நீங்கள் ரேடியோ ஒரு காலத்தில் சொன்னோம், இப்போ ரேடியோ லிசனர்ஸ் ரொம்ப கம்மியாயிட்டாங்க அப்படின்ட்டுலாம் சொன்னாங்க. ஆனால் 2014 நம்மளுடைய பிரதமர் அவர்கள் வந்த பிறகு மன் கி பாத், மனதின் குரல், எவ்வளோ ஒரு பிரமாதமான நிகழ்ச்சி, டைரக்டாக சிட்டிசன் கூட கனெக்ட் பண்ணுறது. கிட்டத்தட்ட 114 எடிஷன், ஒரு மாதம் கூட தவறாமல் கடந்த 10 ஆண்டுகளில் ஒவ்வொரு மாதமும் ஞாயிற்றுக்கிழமை, மாதத்தினுடைய கடைசி நாள் ஞாயிற்றுக்கிழமைக்கு மனதின் குரல், மன் கி பாத் என்ற நிகழ்ச்சி மூலம் நம்மளுடைய நாட்டு சிட்டிசன் கூட டைரக்ட் இன்ட்ராக்ஷன் அந்த மன் கி பாத் மூலியம் இன்றைக்கு ரேடியோ லிசனர்ஸ்னுடைய சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ரொம்ப அப்படியே
அதிகமாக போயிருக்கிறத நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். அதேபோல் இந்த ரேடியோ வந்து கிட்டத்தட்ட ஆல்ரெடி ஒரு 730 ரேடியோ ஸ்டேஷன்ஸ் ரேடியோக்கள் இருக்கிறோம், எக்ஸிஸ்டிங்கில் இருக்கிறோம். குறிப்பாக ப்ரைவேட் ஆகட்டும் அல்லது ஆகாஷ்வாணி ஆகட்டும் இது அல்லது எஃப்எம் ரெயின்போ எஃப்எம் அந்த மாதிரி எல்லாருமே இருக்கிறோம். இப்போது இந்த 234 இடங்கள்லையும் நீங்கள் எல்லோரும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணும் அப்படின்ற எங்களுடைய ஜாயிண்ட் செக்ரட்டரி ஒரு பெரிய ப்ரெசன்டேஷன் உங்களுக்கு எப்படி ஃபெசிலிட்டேஷன் பண்ணி கொடுக்கறது, என்றைக்கு பிட் ஓப்பன் பண்ணுறோம், பிட்டுக்கு முன்னாடி ஒரு ஃப்ரீ பிட் மீட்டிங்ஸ் எல்லாம் கூட டெல்லியில் சாஸ்திரி பவனில் வச்சுருக்கோம். நீங்கள் எல்லாம் கலந்துக்கிட்டு இந்த ஒரு அருமையான அரசாங்கத்தினுடைய திட்டங்களை மக்கள் மத்தியில் எடுத்து செல்லுகின்ற இந்த ஒரு நிகழ்வு ரேடியோவாக மட்டும் இல்லாமல் நம்மளுடைய கலை கலாச்சாரம் பண்பாடு அனைத்தையும் மக்களிடத்தில் எடுத்து செல்லுகின்ற இந்த ரேடியோவை நாம் விரிவாக்கம் செய்வதற்கு அனைவரும் இணைந்து செயல்படுவோம் என கேட்டுக்கொண்டு உங்களிடத்திலிருந்து விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம், ஜெய்ஹிந்த், ஜெய் பாரத். Thank you, sir, for your enlightening address on the relevance and the emotional outreach of the radio to every nook and corner of the country and also the world, and also highlighting its business potential. Now the floor is open for a question and answer session. So now you are free to ask any clarification. Honorable Minister is here. We will also explain anything to be explained. So any clarification, any more information which you would like to have on the radio FM auction or otherwise also on the media and entertainment sector that Honorable Minister in his speech mentioned just now. So the floor is open. Anyone can ask any question. Yeah, please. Why NGOs are kept away from this FM? Only companies are away. It's very valid and very good. For NGOs, the community radio is there already. So now that So what Honorable Minister was mentioning very rightly, that radio, we have three streams of radio. One is the public broadcasting radio, which is the Akashvani. This is private FM radio, and there is one other one which is the community radio. So community radio essentially is to be owned by what you are mentioning, that so this is basically commercial radio. So because it is commercial radio, so the natural thing will be any non-profit organizations are not allowed for that. Similarly, they are not allowed to produce news bulletin also. Yeah, so that is one issue. We are still working on it. But for the present auction, of course, the current regime will continue, which is the same that Akashvani news is permissible, although there is a conversation in the ministry that we should be allowing news to the private FM broadcasters as well. But this is at no stage of decision currently. So for the purposes of the current auction, the current regime is that only Akashvani news can be broadcast on FM radio. But you are right, there is a lot of conversation going on, and the conversation basically is that since the digital side, there is already news which is covered on digital side, so probably there will be good sense if we allow on radio also, because radio will be regulated. These are the licensed entities which will be broadcasting some news. So if there is anything, so there is a lot of discussion and going on around that point. Let's see. So, but as I mentioned, for the current auction, the current regime will continue. Thank you, sir. Hello, good evening. Dr. Sundari Suresh here. I have a question, like you wanted companies which are registered under Companies Act 2013. First question is, what will be the turnover? You have any restrictions? Because you are allowing for FDI also, 49%. That is my first question. And second thing, you mentioned in the list of cities in Tamil Nadu, Kunnur and all.
So do you have already in that particular Nilgiris district other channels operating in Ooty, Kotagiri like that? Or like you've chosen that particular place representing the district? These are my two questions. So net worth is the only criteria. Turnover is not the criteria for the companies you may asked. So we had shown a slide showing the net worth of the company which is necessary. So that is number one. So the net worth, as I mentioned, it is from 50 lakh to 2 crore for various categories of cities. And if you are bidding for all categories, then it is 10 crores. 10 crores. That is the net worth. So there is no turnover basis for, that is number one. Number two, the cities that we have shown on Tamil Nadu, these are the cities where no private FM currently is in existence. These cities may be having Akashvani radio or community radio. Community radio are very small, so they will be in a radius of 5 kilometers or so. And they have a very limited mandate of broadcasting. So they can only source from the community and they can, so those kind of things. But Akashvani may be there in many of these cities, but private FM radio is not there in any of these 234 cities that we are showing today. So these are uncovered private FM radio cities which we are now going for auction, right? That satisfies your question? Sorry, speak in the mic. Already there existing So is it representing the entire Nilgiris district, that Kunnur? Then you don't have any other private channels in Ooty, Kotagiri or any other place in that district? Only from Kotagiri, one community radio station is there, and Ooty All India radio station is there. There is no private. Yeah, that is a very nice answer, because there will not be any competition, no, from their own district. Yeah. That is the question. Thank you, sir. You can bid. Sir, this is Sanjay here, this side, left side. Sanjay Jain from Andhra Chamber of Commerce. I have got two curiosity to understand. First one is, what is the limitations, drawbacks and restrictions for the radio versus the new internet-based channels, namely podcast and other thing, including the satellite rights which government is planning to give to people like Elon Musk, etc. There is one curiosity to understand from the industry point of view. My second question, because Honorable Minister, sir, your Information and Broadcasting Minister, I would like to understand why social media platform is not covered under press media, because I am promoting Government of India irrespective of the state. Whether it is state government or central government, ultimately the schemes are meant to reach common man. State may differ, the ministers may differ, politicians may differ, but ultimately every scheme is introduced to the common man to reach. It's up to the state, because the constitution gives the privilege structured in that way. Why press media category, according to the different state, including the central or state government, is not recognizing the people who are social media influencers to publish and circulate and reach to the younger audience, that is called digital media, etc., reaching to the youth, the new aspirational generation. Why that is not included in the press media, whereas the current status about the press media is included only for the conventional, traditional, orthodox newspaper prints which are there. I am not recognized because in one touch of button I reach to 5 lakh to 50 lakh people in Facebook alone. But I am not permitted under the category of Press Trust of India or Government of India or very particularly whether state or central government in the press media category. These two different questions I would like to understand for the general benefit of people, so that we reach to the youth aspirational person to reach more penetration. And it gives more informed choice of decision and it empowers the youth. Whereas the traditional broadcasting is newspaper, which is meant for general, but along with that the reach of the social media, it gives immense retrieval, and very particularly in the artificial intelligence world which we are talking, it gives immense opportunity to reach to the youth only. Ultimately it is targeted to youth, and very important now, it is now crossed, mobile is in the hands of everybody.
That means the digital media reaches to that, and satellites is going to bring much more revolution, what Mr. Elon Musk, etc., and it's getting opened up. That's my curiosity. Yes, yes. So, basically what you're asking, there is a traditional media, there is a traditional media which is still existing, and there is a new media which is evolving. So, this is all march of technology, and we are all looking at various forms of technology which has developed over various periods of time. And because they have developed over various periods of time and driven by various technologies, so the regulation regime also around them have been different. So historically or legacy-wise, things have been different, regulation-wise. Now, this is the time where there is a talk of convergence. A lot of things are converging because the linear broadcasting industry as we understand today, and the digital, it is being replaced by the digital side of it. What you talked about, the satellite-based internet. So there is a content distribution through various forms of media and platforms, and there is a carrier. So what Elon Musk you mentioned was they are trying to get into the satellite-based internet services. So currently the internet services is through terrestrial towers. They, like your DTH is coming directly to you through satellites. So they are trying to get the internet that is broadband also through satellite. So one thing is content and the other is the carriage. So the content rides on the carriage. So these are the two distinct things, and one is your linear or traditional media of broadcasting, and the other is the new media as you talked about, social media, etc. So what we are at this stage, you are very true when you say that there are different sets of regulation, and in some ways at times it becomes discriminatory to each other. I mean, so there has to be a level playing field. If there is a lot of conversation that if ultimately what you are doing is reaching out to your customers in the form of content, so whether you are riding a cable or you are riding an internet, basically the same set of regulation should be governing. But there are a lot of arguments against it also, a lot of arguments for it also. So there is a conversation again going around it. The regulator, which is the Telecom Regulatory Authority of India, is seized with the matter how we harmonize all the regulations and come with a framework which is which provides a level playing field for all forms of the platform, all forms of media. So that references have also gone from MIB, and TRIES I am also taken to understand that they are working on some framework. So let us wait. Hopefully in months to come we'll have some regulation which can harmonize these differences in the form of regulation. Right. Limitations about this broadcasting, your perception. Sorry, please repeat. Restrictions. The restrictions, drawbacks, and what you call limitations of this broadcasting vis-a-vis the current trends. Okay. In the current context, so because virtually even this medium is ultimately taken from the will be eventually through digital medium only. So everything is digital. The only thing is I would like to understand the distinction between the current other forms of broadcasting, whatever mode is, versus the radio's restrictions, limitations, and drawbacks. Overall, by and large, 3 or 4 points for the benefit of everyone, for the benefit of Indian citizens. Again, as I understand your question, restrictions currently there are, as I mentioned, because it has all evolved in different periods of time. So the regulation around them have been different. One restriction I can tell. One difference is that the linear traditional broadcasting is one way. The digital is two ways. So for example, on social media, you can also write and receive information. So it is a both way. It is very interactive. So that is one difference, that if you are looking at those differences, so that is one difference, because the traditional media, whether it is newspaper, whether it is television, or whether it is radio, it is all one-way communication. So one-to-many communication as we traditionally understand. But anything which is internet-based, it has a potential to become two-way communication.
So that is how we are also video on demand. So if we want to choose certain video, it's not by appointment. So we can select those video as OTT is there on. Sir, I have one clarification. Your second point, can you bring this social media people, influencer to press media category? That point is missed. Sir, your question, your suggestion is welcome. But you see, the press media is covered, press for, sir, 3 regulations are there. For press, Press Council of India is there. And for the satellite, what is that? CTN Act is there. For the digital media, ethics code. That in ethics code, these are all the social medias new that in, for example, in ethics code also 2 verticals is there. One those who is news publishing, it will come under our information and broadcasting. If you write in social media, Facebook or Twitter or something common, non there, other than YouTube, other than the news items, it goes to the Ministry of Information and Technology. So whatever the news related, so it comes under the Ministry of Information and Broadcasting. We are taking care under ethics code. If you have any objection in news, you can approach to the broadcaster or you can approach the publisher. If publisher is not there, publisher association is there. If they are also not giving solution, then you can come to the IMC, Inter-Ministerial Committee. Then this is the system on for that newspaper, Press Council of India, for TVs, Cable Network Act, and the social media, new media for ethics code. Thank you. Sir, I just want to make one query. The investments to set up this unit in a city setup, in a city area, let's say it's about 100 rupees, but for hill areas and in border areas, they will require 100 plus. Now, for this 100 plus, that plus wala, would you be, with the ministry, be able to support some concessions in, setting up those infrastructure or import of those equipment or, those additional requirements? Thank you. Sir, this is fully commercial. This is fully private FM. So this bidding is fully commercial. It is a fully private FM. So already, if you want the for tribal area or hill area, that the community radio is there. For that community radio, government is supporting for minimum 10 lakhs grant for them to set up a community radio. So this is the business to business win-win situation. If those who get the award, so they can establish, you can spend 100 crore or you can spend 10 crore or you can spend 1 crore, that is up to your level. In this, our role minimum, we will give the spectrum and we will give the only spectrum. For particular frequency we will be able. If you can set up your own 100 crore you can spend 5 crore you can spend with the help of bank, or you want to spend minimum 1 crore you can spend. That is up to the business leaders' decision. Just to add what sir mentioned, there is already for the first 3 years I had mentioned that there is a provision for lower annual license fee, that is half the rate, 2%, not as against the 4% which is the normal rate. So that is available to JNK, states like JNK and so hilly states and border states also. So that is the present position. Actually, sir, when you mentioned that 3 channels you are going to offer for action. Actually, sir, these are tier 2, 3 cities, Nagarkoil, Pudukkottai, Rajapalayam, Tanjavur, and all 8 districts, small one. The scope for the business development is much less compared to other. When it is a one channel, your bid will be increased for the government side revenue, and the scope for business is also better choice. So why don't you give one channel per district? See, sir, this freedom of here you see the competition.
the monopoly, one thing. And everyone, so because of this sector is the broadcasting sector, everyone has to come to the board. So already in Chennai city also, the 4-5 people are there. So already you are asking only one, but we received for 3-4 first city, 3-4 application already received. The demand is there. So thank you for this, your preparation for this outreach program. I'm from the industry, I'm from the radio industry, I represent from Bangalore. Actually, there are some requests from our side. We already have a network which is more than 67 cities and 69 stations, including a lot of tier 2, tier 3 cities. So the available time, the point about the market potential that he was making is correct. These are smaller markets and it's difficult to establish and make it viable and profitable. So there's a lot more assessment we need to make on market potential. Whether it's Pudukkottai, Nagarkoil, any of these cities, Thiruvannamalai. Media is not that big. The media turnover is not that big. So it's not that easy. Whereas the cost, the fixed cost in FM radio setting up is, the difference is not much between a big city and a small city. Music rights are the same we pay. There's hardly any difference. So I'm saying if we get a little more time, because we are genuinely interested in participating and we want to participate in more cities if possible across the country and including in South. So it'll be nice if we can get more time. That is number one. And the second thing is for this auction, 4% share of the gross revenues is what has been fixed. It will really help if the same 4% instead of 4% or 2.5% of the bid value, if we can get the same 4% of gross revenues for the existing stations, for the existing players, we can participate more aggressively in the auction if we can get that 4% only instead of 4 or 2.5 for the existing stations. So these two requests are there from our side. So these are the basically requests of the industry for some time now. So ARY had represented the radio company. So the ministry is still continuing with its efforts. So until something happens, we cannot promise anything. So as of now, again, I'll take the position because it's a legal process which is on, a bidding process which is on, likely to be initiated. So as of now, the auction is to be done on the basis of what the current regime is, not on what we can promise you at a later date. So anything which you want to send us in writing, you are welcome. We'll consider. We are still open to your suggestions. Yes, sir. Yeah. So as Honorable Minister mentions that you send your suggestion for extension of this, the ministry will consider it. Surely, sir. Consider. Thank you. Right. How about that 4%? That will really help the industry if it's only 4%. Now that it's quite well established, at an early stage I can understand the option of 4% or 2.5%, but now that the industry is established and post the pandemic, there is a lot of pressure on the existing players. So this will really help if you can consider it to be 4% only instead of both. You can send us your suggestions. We will. Thank you so much. Thank you, audience, for that vibrant interaction with the Honorable Minister and the Joint Secretary. And any more questions, as they have mentioned, can be written to the chamber, which can be passed on or even directly to the ministry. Now, to wind up, may I request Mr. Linesh Sanat Kumar, President, Hindustan Chamber of Commerce, to give the vote of thanks. Good evening, ladies and gentlemen. It's with great pleasure that I stand before you today to propose the vote of thanks at this important event organized by the Consultative Committee of City Chambers of Commerce. As highlighted by Dr. Indra Dutt, President of the Andhra Chamber of Commerce, we are a unique body representing 6 city chambers working together to address common issues with the government. Today's event focuses on raising awareness about the FM radio
a vital platform for our business community. First and foremost, I would like to extend our heartfelt gratitude to the Honorable Minister of State for Information and Broadcasting and Parliamentary Affairs, Dr. L. Murugan. Sir, thank you so much for your presence today and for sharing your insights on the FM radio auction. Besides that, you covered also aspects of ease of doing business and highlighted on the AVG sector as well. I would like to thank the Joint Secretary Sanjeev Ji, Ministry of Information and Broadcasting, for providing us with a detailed presentation. Your expertise has shed light on important topic and we are grateful for your contribution, sir. And besides Tamil Nadu's 11th city, you have also mentioned that one could bid on pan-India basis also. With the awareness generated from today's discussion, I am confident that we can foster greater transparency and equal opportunities in this sector. I encourage all participants to share this knowledge with their peers in the business community to ensure we get maximum opportunity. A special thank to Dr. Indra Dutt again, the President of the Andhra Chamber of Commerce and the Chairperson of the Consultative Committee. Your leadership, ma'am, has been instrumental in facilitating today's gathering. Your efforts have allowed us to come together, engage with the Honorable Minister and deepen our understanding on the FM radio auction. Additionally, I would like to thank and recognize the presence of Shri Cholan Acharya, President of the Tamil Chamber, and Shri Syed Munir Ahmed of National check. Hello, check. Check. Hello, check.